5, 4, 3, 2, 2 in 1/2. Wannabe! 1. Hello mga classmates! Once again, welcome to my vlog. This is your very own classmate, Chichay Vlogs, and together with me is Yancy Baklang to. Hello mga classmates! Please subscribe his YouTube channel. Yancy Baklang Talk, and please ring the notification bell para ma-notify ka sa latest vlog yung Baklang Talk. Correct. And our content for our episode in this vlog, mga classmate, will be having now our other classmate, si Quinn. Hi, Quinn! Yes, si Quinn po ay isang certified dog trainer, and he will be showing us of some tricks na kanyang tinuturo sa kanyang mga dogs. And yan si my friend is a dog lover. I'm scared. Ang laki-laki ng dog niya, pero marami silang dog dito sa bahay nila. So later mga classmates will show you some of the tricks and everything. So stay tuned. Ayan, kasama na natin si Quinn mga classmate, and he's preparing for... Anong gagawin mo, Quinn? Lip-sync ba? Mag-lip-sync battle ba? Bahala na! Bala na, no? Ayan, so yan yung aso niya, si... Ilang taon na ba si Riley, Quinn? 4 years old. BELGIAN Malinois. Oo, Belgian Malinois ang breed ng aso niya. Ayan, ang laki niya. So mamaya magcha-challenge kami kasi papasok si Riley sa kanyang kulungan. And the other cage kasi din is vacant. So we'll be having our challenge kasama si Yancy, yung kasama kanina. And kung sino ang matatalo sa challenge, papasok sa the other cage na katabi ng... Those na who wanted to train their dogs, please do check our page, Team Yabi Kennel. Sa mga gusto maghanap ng mga trainer na gusto niyong tulungan ng aso niyo to be obedient. And please do send an email or message us. We will be glad to serve you. Alright, so saan tayo pwede makakontakt ng inyong page or email, sir? Facebook page po namin, Team Yabi Kennel, or you can go on my direct account, QUINN MARTIN JARABELO, dog trainer. So you can contact us also at 0947-285-3688. So happy training to everyone. Alright. Okay. At ready, okay. Push it out. Good, nice one. Good, okay. 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 Asi. Push it. Rest. Okay. Okay. Push it. Rest. Natin ang mga basic tricks pa ba yun, Quinn? Advanced tricks para sa mga aso ni Quinn. And at this time, baklang to yan, she will be part of some of the tricks na gagawin ni Quinn. So are you ready, classmate? Not really. Ang gagawin namin ngayon ay papatayin namin si Madam sa gitna habang nilalaro ko si Riley. Guys ko lang, don't do this at home kasi may mga Belgian or any other breeds na medyo aggressive. So
So, dapat always nyo isipin muna ang safety. Thank you. True. So, si Riley, isang Belgian Malinois. Mahilig siya sa mga bola, kahit anong laruan, pagkain. So, kinukuha ko ang attention niya by playing with him and giving the rewards through ball or pagkain. So, ang gagawin namin, dapat ang focus niya nasa akin lang through the help of the ball. So, iikot kami kay Madam. Gagawa kami ng mga certain tricks na usually niya ginagawa and then we'll try kung ma-distract siya or hindi. So, wish them luck. Okay, right. Okay. Okay. Good go. Nice. Yes. Napalit si Madam. Napalit si Madam. Madam, napalit ka, Madam. Good go. Next one. Whoa! Next one. Good go. Parang natawa ako, mga classmates. Balibot na yun pala siya. Pero ano naramdaman mo, sis? Ano naramdaman mo ba? Kung sa balibot pa siya, blinak ako. Pero ate, yung nasa ano na si Riley, malapit na sa'yo. Ang bigat ni Riley. Parang zoo. Napagtagumpayan ni Madam ang kanyang stand. But this time, of course, yours truly, Chichay rin. So it's my turn now, mga classmate. And So, gagawin naman namin different type of tricks, turns, and then ano lang, wish Madam luck. Another Madam too. Okay, here. Here. I did my part para sa yung mga tricks with Riley. At this time, mga classmates, magbabato-bato kami ni yan si Baklang 2. And whoever loses ay papasok kasama si Riley sa loob ng kanyang cage in 5 seconds. Are you up for the challenge, classmate? The bato-bato pick. Again, whoever loses, papasok sa cage ni Riley for 5 seconds. Okay, yung palda. Okay, go na. One, ay, bato. Isulti ba? Bato, pick. Trial siya. We will try it. Nakita natin mga classmates, si Baklang to ang natalo lang aming bato-bato pick and that was fair play, ha. So, you have to be in the cage for 5 seconds. Of course, kailangan din ang assistance ni Quinn. Then, Nananawagan ako sa pamilya ko. na Lahat po ng mga arerian ko nasa barangay po. And sa ex-boyfriend, wala. na po kay party to. 1, 2, Siguro kung ba kayo. Okay. Run. Si ang papasok una bago ang baby. Ma, whatever happens, ikaw na pa-enclose siya ha. Go na! We sure you did. We 1 seconds na check. 5 seconds. And Riley will be going inside as well. And press 5, 4, 3, 2, 1. There you have it, mga classmates. Congratulations! So, what was the feeling, sis? Do it again, mga classmates. And again, whoever loses, siya ang papasok. Kasama ni Riley sa okay? Bato, pick! Okay, so I have to do the challenge, mga classmates. Tuloy ang laban. So it's my turn, mga classmates, for 5 seconds. I will be in the cage. Papasok tayo sa cage kaya na ginawa ni Madam kanina.
Pero kaya ko to, I know I can. So, and sunod na ko, Kin. Okay. May habiling ka ba? Oh, hello mga classmate! Ayan, so papasok na si Riley ngayon. Ayan. Kasama na siya ng class ni Chichay. Ayan, si Riley si Chichay. 5, 4, 3, 2, 2 in 1 half. Wannabe! Ayan! Ayan! It's not okay. There you have it, mga classmates, and we are done with our vlog in this episode. Kasama, of course, si Kin, our dog trainer. And yan, si Baklang to. Sir Kin, you have something to promote? For those na who wanted to train their dogs, please do check our page, Team Yabi Kennel. Sa mga gustong maghanap ng mga trainer na gusto nyo tulungan ng aso nyo to be obedient. And please do send an email or message us. We will be glad to serve you. Alright, so saan tayo pwede makakontakt ng inyong page or email, sir? Facebook page po namin, Team Yabi Kennel, or you can go on to my direct account, QUINN MARTIN JARABELO, dog trainer. So you can contact us also at 0947-285-3688. So happy training to everyone. Alright, and of course, mapapalag din namin, mayroon po silang YouTube channel, Team Yabi Vlogs. Subscribe niyo po mga classmates as well as yan si Baklang to. So magpapaalam na kami mga classmates. Maraming salamat. Magmahalan na tayong lahat. Bye-bye!